La noche que llega casa con una carta de despido doblada dentro de mi bolsa. Mi hermana no preguntó si estaba bien. Preguntó quién iba a pagar su mensualidad del carro. Mi mamá asintió como si ese fuera una primera pregunta perfectamente razonable. Y mi papa pasó directo junto a mi hacia mi cuarto, sacó una caja de cartón, y empezó a empacar mis cosas. Allí mismo frente a mi tía, frente a nuestra vecina que todavía sostenía una taza de té caliente. Dijo que mi hermana necesitaba el cuarto más que yo. Mi quid parada en ese pasillo cargando años de pagos de hipoteca, primas de seguro y mensualidades de caras, todo a mi nombre, y nada de eso importo. Absolutamente nada. Mi nombre es Elena Carter. Tengo 25 años. Y esta es la historia de la noche, en que por fin dejé de estar bien para todos los demás. Todo empezó en martes por la tarde en marzo. Las luces de neón embrenan y col zumbaban como siempre. Pero ese día sonaban más fuerte. Mi jefe estaba sentado frente a mí con una representante de recursos humanos que nunca había visto. Una carpeta entre los dos. Mi nombre en la pestaña. Reestructuración en toda la empresa dijo. Vamos a recordar el 40% de la división de análisis. 3 años en esa empresa. En hay una sola evaluación negativa. Yo había traído a 2 de esos clientes más importantes. Nada de eso cabía dentro de la carpeta. Firmé los papeles y salí a mediodía. En el estacionamiento me quedé sentada en mi carro unos minutos. Los conté. Luego le Sam Holloway, mi socio de negocios y la única persona que había creído en mi antes de que yo misma creera. Le dije que me habían despedido. No vaciló en un segundo. Elena me dijo la oficina en Dallas está lista. ¿Cuándo vuelas? Debí haber dicho esta noche. En cambio dije déjame ir a casa primero. Déjame decirle a mi familia. Sam se quedó calado un momento. ¿Estás segura de eso? No lo estaba. Pero de todas formas manage hacia Maplewood. 40 minutos el sur. Pasando las gasolineras y la iglesia bautista y el viejo buzón al final de un camino de grava. El mismo buzón que mis pagos de hipoteca mantenían en pie. Conté los caras cuando leg. 4. Los de mis papas, el de mi hermana Kayla, el de mi tía Diane, y el de nuestra vecina la señora Hollins de la casa de enfront. 4 caras significaban público. Agar mi bolsa y camin hacia el Porsche, todavía enseñando algo tranquilo. Algo que no los asustara. Nunca tuve la oportunidad. La puerta de mula todavía no había terminado de cerrarse cuando la voz de Kayla llegó desde la sala. Entonces si es verdad, te correrán. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el sillón. Teléfono en mano, mirando como si mira un problema menor en la carretera. Mi liquid eran dije. Hay una diferencia. Lo que sí dijo y luego volteó hacia mi mamá. Mamá. ¿Y ahora quién va a pagar mi mensualidad del carro? Mi mamá Sandra estaba sentada en el sofá con la tía Diana a su lado y un plato de galletas entre las dos. La señora Hollins ocupaba el sillón junto a la ventana. 3 mujeres. 3 testigos. En hay una sola así en mudo. Mi mamá dijo su té. Elena siéntate. Necesitamos hablar. Su tono no era de preocupación. Era administrativo como si estuviera dirigiendo una junta directiva sobre un déficit presupuestal. Yo era el presupuesto. Pregunt como ya sabían. Kayla ese encogió de embrace. La novia de Tyler trabaja en la recepción de Brennan. Me mandó un mensaje esta mañana. Lo habían sábado por horas. Se habían sentado en esa sala, comido galletas, y discutido mi despido antes de que yo hubiera siquiera vaciado mi escritorio. Entonces mi mamá lo dijo. Elena, Kayla necesita un cuarto de verdad. Casi nunca estás en casa viajes ligas tarde. Tiene más sentido que ella se quede con tu cuarto. Me estás pidiendo que me vaya. Dije. Ella ajustó su tono de la manera en que siempre lo hacía cuando necesitaba que una crueldad sonara más suave de lo que era. Tenías trabajo. Ahora de todas formas vas a necesitar encontrar otro lugar. Es lo más práctico. Kayla subió las piernas al sillón. No tienes hijos.
Iris flexible. Camin por el pasillo hacia mi cuarto. La mitad de mi librero ya estaba vacío. La foto enmarcada de mi graduación universitaria. La única foto mía en cualquier par de esa casa había desaparecido. Solo quedaba un clavo pelón donde antes estaba mi cara. La había descolgado antes de que yo supiera siquiera que me habían despedido. Entonces llegó mi papa Frank, con una caja de cartón y empezó a poner mis cosas adentro. Camisas dobladas, una cajita de joyería de la abuela Rose. Un tazón de mi primera semana en Brennan. Papa dije. No levanto la vista. Vas a estar bien, Elena. Siempre estás bien. Cuatro palabras. Y en ellas toda la historia de cómo me vea mi familia. Elena paga la hipoteca. Está bien. Elena paga el seguro. Está bien. Elena pierde su trabajo y la corren de la casa la misma noche. Va a estar bien. Siempre está bien. Agar la caja. Luego la segunda que ya estaba empacada junto a la puerta. Las cargo hasta mi carro, una en cada brazo, pasando junto a mi mamá sentada con las manos centralizadas, pasando junto a la tía din que así paro a medias como si quisiera dejar algo antes de volver a sentarse cuando mi mamá la miró. Nadie me siguió hasta afuera. La grava crujio bajo mis lentes igual que siempre. Había escuchado ese sonido 1000 veces llegando a casa. Esta vez me iba para siempre. Me detuve en una gasolinera a 1 kilómetros. Con el motor encendido, las manos sobre el volante. No era el despido. Perder un trabajo duele, pero yo tenía un currículum y una empresa con mi nombre en la puerta. Eso podía arreglarlo antes de que amaneciera. Era el clavo pelón. Mi mamá había mirado mi cara en ese cuadro, decidió que era desechable, y lo jalo de la perd. 3 años de pagos de hipoteca, primas de seguro, y me borran de las paredes en una tarde. Lema Sam. La oficina en Dallas dije. Hey lugar para mí? He tenido un escritorio con tu nombre por meses dijo. Solo estaba esperando. Dallas en marzo olía asidro y algo que no pude nombrar durante los primeros días. El cuarto día lo descubrí. Era libertad. La ausencia de obligations. Sammy recogió en el aeropuerto y para el jueves ya tenía una leve de nuestra oficina. Una bodega convertida con paredes de ladrillo expuesto, 4 escritorios, y un pizarrón lino de la horrible letra de Sam. Bienvenida a las oficinas centrales, dijo. Había pegado un letrero de papel sobre un escritorio. Elena Carter, cofundadora. Pero los pagos automáticos seguían corriendo. Hipoteca 2,400 LMS. El seguro de papa, 780. El carro de Kayla, 650. Cada mes, casi $4,000 salían de mi cuenta y legabina una vida que me había dicho que me fuera. Sam así recargó en la puerta una tarde y dijo, todavía les estás pagando, ¿verdad? No respondí. Elena empacaron tus cajas. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque una parte turca de mi todavía estaba esperando una llamada que empezara con los céntimos. Nunca llegó. 16 días después de me llegó una llamada. Kayla. Un jalen de algo, esperanza reflejo no sé. Me subió el pecho antes de que pudiera detenerlo. Hoy dijo casual como si estuviera checando un pedido. Pues mi seguro del carro vence la próxima semana. ¿Lo puedes cubrir? Y también mamá dice que así descompuso el calentador de agua. Necesita como 2,000 de que el silencio se sentara. ¿Sabes dónde estoy ahorita? Dije. No sé. En Nashville o por ahí. ¿Me puedes mandar el dinero? Estoy en Dallas, Kayla. Levo 2 semanas aquí. Silencio. ¿A qué bien dijo? Entonces, lo del seguro? Cog. Y ese fue el momento. No el despido. No las cajas. No las manos de mi papa doblando mis camisas sin mirarme los ojos. Esto, que lo mando desde el cuarto que me había quitado. Pidiendo que pagara el carro que nunca quis confirmar. Sin saber ni importar que yo había construido una vida entera en otro estado. Abrí mi laptop y redacté un correo profesional. Claro tranquilo sin drama. A partir del 1 de mayo, dejaré de realizar los siguientes pagos.
Lo firme con mi nombre completo. No con amor. No con tu hija. Solo Elena Carter. Parisian enviar a las 11:47 de la noche. Ser la laptop. Camina mi departamento. Y dormí 7 horas seguidas sin interruptions por primera vez en meses. La tormenta llegó a las 7 de la mañana siguiente. 14 llamadas perdidas de mi mamá. Mensajes apelados como ladrillos. Pero no algo mientras los leía todos. En ayuno solo empezaba con ¿estás bien? En ayuno decía te extrañamos. Cuando dejé de pagar lo not eran en 7 horas. Cuando dejé de existir bajo su techo, no lo not eran en 16 días. La única persona que llamó y preguntó si estaba bien fue la tía Diane. También fue la única que dijo lo siento. Me dijo que mi mamá lo estaba contando a la gente en la iglesia que yo había abandonado a la familia por amargura. Me dijo que ella había publicado algo en redes sociales sobre una hermana que eligió el dinero sobre la familia. Y luego me dijo algo que me hizo exhalar por primera vez en semanas. Tu abuela lo vio todo Elena. Y creí que hices lo correcto. La carta de la abuela rose luego una semana después. Escrita a mano una sola hoja. La letra temblando como había temblado desde que empezaron sus temblores. Pero cada palabra firme. Escribió que ayudar sin límites no es generosidad. Es servidumbre. Y que yo había servido suficiente tiempo. Pidió venir a mi inauguración. Dijo que si no hay siento en el pasillo redén más el frente. La llamé esa noche y me reí por primera vez en semanas. Una risa de verdad. De las que sanan. La inauguración fue todo lo que había construido en silencio mientras nadie miraba. Carter y Holloway asesoría financiera. Ladrillo expuesto luces colgantes, 50 invitados, bocadillos del restaurante italiano de la vuelta. La abuela Rosa estaba sentada en la primera fila con sus aretes de perlas. Mi per al podio y agradecia Sam, a mi equipo, y a mi abuela por enseñarme que saber cuando pararía su propia forma de sabiduría. Y entonces ese abrió la puerta principal. Mi mamá entró primero que la detrás de ella. Y mi papá dudando en el hombro como no estuviera seguro de que el piso lo fuera a aguantar. Mi mamá recorrió el lugar con la vista. El logo, los escritorios, el grupo de 50 personas que conocen mi nombre y ninguna de las cuales conoce el suyo. Y camino directo hacia mí. ¿Por qué nos ocultaste esto? Dijo. Dejé mi beso. Vacias mi cuarto antes de que yo llegara a casa. Empacas mis cosas. No me llamaste en 2 semanas. Y ahora quieres saber por qué no compartí mi vida contigo. Las conversaciones cercanas se detuvieron. Un client bajo su copa. Mi equipo miró a Sam. Sam no se movió. Solo se quedó lo suficientemente cerca para que lo vieran. Desde su silla de ruedas, la voz de la abuela Rose cruzó el salón como si hubiera estado esperando 84 años exactamente para ese momento. Sandra dijo. Este no es tu lugar. Sal afuera. Mi mamá empezó a llorar. Y entonces mi papá dio un paso al frente. Pasando junto a ella, pasando junto a Kayla. Y así paró frente a mí con las manos a los lados y los hombres más bajos de lo que los había visto jamás. Lo siento, dijo. 2 palabras. Sin calificadores. Sin peros. Solo 2 palabras y el peso de todo lo que nunca había podido decir antes. Gracias, papa le dije. Eso es lo primero honesto que alguien en esta familia me ha dicho en 2 meses. Les pedí que así fueran. Y así fueron. Meses después, las cosas habían cambiado de la manera en que se asientan los edificios demolidos. Despacio y luego de golpe. La casa seguía en pie apenas. Un inquilino se mudó al piso de arriba. Kayla consiguió trabajo en una tienda de jardinería local. No renunció. Eso era nuevo. Mi papá y yo hablamos cada 2 semanas. Llamadas cortas y cuidadosas sobre sus plantas, de jardimate y el clima en Dallas. Mi mamá y yo no habíamos hablado desde agosto. No cerré esa puerta. Solo no la abrí tampoco. Kayla me mandó una foto una vez. Sin mensaje sin pedido.
Solo una pequeña suculenta que había plantado en el balcón de su departamento. No respondí. Pero la guard. Mis llamadas del domingo con la abuela Rose duran más de lo usual una semana. Lo había ganado a su compañera de cuarto en Scrabble y había comido un pedazo de pastel que describió como tolerable, que viniendo de ella era un gran elogio. ¿Eres feliz, Elena? Preguntó. Lo pensé con honestidad. La felicidad me parecía demasiado brillante, demasiado completa. Estoy en paz, dije. Por primera vez. La paz es la mejor clase de felicidad, me dijo. Todo lo demás es extra. Lo anoté y lo pegué en la parte abajo de mi monitor. Mi escritorio ahora tiene tres cosas. Una copia enmarcada de la carta de la abuela Rose. Una foto de mi equipo en la inauguración. Y una más. Una fotografía en un portreto barato de plata. Yo a los 22 barit y toga, por la puesta. Parada frente a la universidad. La misma foto que mi mamá descolgó de la per la mañana en que decidió que yo me iba. La misma que mi papá empacó en una caja sin mirarme los ojos. Ahora está en mi oficina, en una empresa con mi nombre sobre la puerta. No odio a mi familia. Quiero dejarlo claro. No me siento aquí planeando su queda y esperando que así derrumben. Solo yo no cargo su peso. Los límites no son muros. Son puertas. Yo tengo la ley. Y tener esa ley no es crueldad. Es lo primero genuinamente amable que hice por mí misma. Si tú eres la persona que paga las cuentas que nadie agradece, la que sostiene todo mientras los demás tran tu esfuerzo como oxígeno, invisible hasta que desaparece. Quiero que escuches esto. Tienes permiso de parar. Parar no significa que no los amas. Significa que por fin te amas a ti misma de la misma manera, en que has amado a todos los demás. Y eso los asusta. Esa llaman egoísta o malagradecida, recuerda. No te están lorando a ti. Están lorando la comodidad que les dabas. Hay una diferencia.